Hello friends, today you will learn most precious tal, Khemta. Khemta has different beats due to different province. It has 6 beats or 12 beats. আজ আমি একটি বিশেষ তাল শেখাবো আপনাদের। তালটির নাম হলো খ্যামটা। খ্যামটা তাল কখনো 12 মাত্রা হয়, কখনো 6 মাত্রা হয়। কাশ্মীরি খ্যামটা আছে, আমাদের আবার অন্যরকম একটি খ্যামটা আছে 12 মাত্রার তাল। কাশ্মীরি খ্যামটা 6 মাত্রা। তো এই তালটির বহুল প্রচলন রয়েছে আমাদের লাইট মিউজিকের ক্ষেত্রে, মডার্ন গানের ক্ষেত্রে, রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রে। You know, Ektal has 12 beats and Khemta has also 12 beats, but they are used in different ways. Ektal is mainly used in classical raga, bandis, etc. But Khemta Taal is mainly used in modern song, Robindra Sangit, etc. So, at first I will teach you the 12 beats Khemta. It has 4 divisions. Each division has 3 beats. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3 tals, 1 funk. Dha, te, te, na, dhi, na, te, te, dhi, na, dhi, na. So, dha, te, te, na, dhi, na, te, te, dhi, na, dhi, na, dha. 3 tals, 1 funk. Dha, te, te, na, dhi, na, te, te, dhi, na, dhi, na, dha. Dha, you know dha? Ta and ghe. Dha, te, te. Dha, te, te. 3 finger style te. Dha, te, te. Na, dhi, na. Na. Dhi will be sur, tin and ghe. Dhi, dhi, na. Dha, te, te, na, dhi, na. Te, te, dhi. Dhi means dhin. Te, te, dhi, na, dhi, na. Dha, te, te, na, dhi, na. Te, te, dhi, na, dhi, na. Dha, te, te, na, dhi, na, te, te, dhi, na, dhi, na. Dha, te, te, na, dhi, na, te, te, dhi, na. It has a different pattern, chand. You know, it has a special chand. Dha, te, te, na, dhi, na, te, te, dhi, na, dhi, na. Dha, te, te, na, dhi, na, te, te, dhi. Just like as double dadra. Da te te na dhi na te te dhi na dhi na. Da te te na dhi na te te dhi na dhi na din din da da din na din din da te ka din na. Just like as Talikhali will be the same as Ektal. Din din da da tun na tin din da te ka din na. Din din da da tun na Timatri Ektal. Din din da da tun na tin din da da din na. So Khemta, da te te na dhi na te te dhi na dhi na. Da te te na dhi na te te dhi na dhi na. Da te te na dhi na te te dhi na dhi na. You will alternate the ge ge. Da te te na dhi na te te dhi na dhi na. Da te te na dhi na te te dhi na dhi na. Da te te na dhi na dhi na dhi na. Da te te na dhi na te te dhi na dhi na. Da te te na dhi na te te dhi na dhi na. Da te te na dhi na te te dhi na dhi na. Da te te na dhi na te te dhi na dhi na.
There are so many Rabindra Sangeet in Khemta Taal. O keno bhalobasha janate ashe. These types of khemta will be used. Ogo nodi apon bege pagol para. One of my followers requested me, sir, kindly give a tutorial about Ogo nodi apon bege pagol para. Ogo nodi apon bege pagol para. Ami stabdho chapato gandho bhore tondrahara. Ogo nodi apon bege pagol para. Tate tena dina tete dina dina tate tena dina tete dina dina. So I think it will more helpful to you to play any kinds of songs with Khemta Taal. Dha te te na dhi na. Te te dhi na dhi na. Dha te te na dhi na. Te te dhi na dhi na. So then 6 beats Khemta. It is known as Kashmiri Khemta. 6 beats. Chamatra Khemta, Kashmiri Khemta. Dhig na na tina, dhig na na tina. It has a special chant. Dhig na na tina, dhig na na tina. Dhig na na tina. First 3 beats. Dhig, dhig. Then একটা ফাঁকা, then না, dig, 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 না, না, ti, না, dig, না, না, tin, না, dig, না, না, ti, না, dig, না, না, ti, na. When you play in double, just like as Tabla, but different chant. Dhig na tina, dhig na tina. Very easy, most easy. Dhig, dhigo, dhigo. Sur with ghe. Dhigo, dhigo, dhigo. Na na tina, dhig dha na tina, dhig na na tina, dhig na na tina. All bolts and banis you will given in my description box. You will find all bolts and banis. Dhig na na tina, or I will put it over the screen also. Dhig na na tina, dhig na na tina, dhig go very small. Dhig, dhig na na tina, dhig na na tina, dhig na na tina, dhig na na tina. Tabla, Khemta, dhig na na tina, dhig na na tina, dhig na na tina, dhig na na tina. So friends, I think you will enjoy these kinds of modes. Khemta and Kashmiri Khemta, 12 beats Khemta, 6 beats Khemta. So friends, if you like my video, kindly put your comments and subscribe my channel. বন্ধুরা যদি ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওটি লাইক দেবেন, আপনাদের মতামত জানাবেন এবং যদি কোথাও কোনো সমস্যা থাকে অবশ্যই জানাবেন। আজ এই পর্যন্ত, বাই।